my shit. Maybe sometime in between, I just wanna create some memories before I die this century. Fuck 9 to 5 to the enemy. Yo, do you believe in destiny? When the sun goes down tonight, there'll be one thing on my mind. Oh, when the sun goes down, Yeah, let's go. when the sun goes down tonight, Yeah, there'll be one thing on my mind. Oh, when the sun goes down, 1, 2, 1, 2, 3, let's go. Yeah. Yeah. Hello σε όλους. Λοιπόν, βασικά σκεφτόμουν και γιατί δεν το έχω να με βλέπετε όμως. Τώρα καλύτερα. Ναι, όχι. Ναι, νομίζω με ακούτε. Πείτε μου. Χαιρετίζω όλο το χωριό μου πρώτα απ' όλα. Όλους τους τεκαχόλιδες, όλες τις τεκαχόλιδες. Σκεφτόμουν πάρα πολύ αν θα κάναμε το σημερινό live. Η αλήθεια είναι. Τελευταία στιγμή μας είπανε και από τη δουλειά ότι ξέρετε, μείνετε λίγο μας με την οικογένειά σας για για την Τσικνοπέπτη. Θα χαλαρώσετε λιγάκι και λέω γιατί να μην το κάνουμε μαζί με την οικογένεια μας τους τεκαχώριδες, μιας και η Μύρια είναι και τρώει σουβλάκια χωρίς εμένα. Αυτό πρέπει να το πούμε. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Τι γίνεται. Δεν πειράζει Μαρία μου, θα το έχουμε και μετά και πολύ πιθανό να ανεβεί και σαν Τέξω, χαιρετίζω το κοινό, χαιρετίζω όλο το χωριό, Θανάσης. Λοιπόν, αναμένουμε να δούμε, για να δούμε πόσοι τεκαχώριδες δεν τρώνε ή τρώνε μαζί μας τώρα βλέποντας το συγκεκριμένο. Λοιπόν, οκ, μου στέλνουν και πως ανακοινώθηκε και το νέο το Realme, το GT. Παραγγέλλετε σουβλάκι όλοι, εννοείται, αδερφέ. Ήξερε ήδη ο σουβλιτζής να ήταν έξω από το σπίτι, μόλις έρθω στο σπίτι να είναι εκεί να τσιμπήσουμε. Μόλις πρόλαβα και τσιμπήσα κάτι, πήγαινε και του χρόνου από τη Ρόδο. Έχει event η Xiaomi ρε, θα τα αφήσουμε έτσι. Εντάξει ρε, σχολ... Τώρα φύγει κάτι, τι λες, έβλεπα συνεχώς μαθητές να φεύγουν σήμερα. Λοιπόν, κάτσε να γράψω και στην ομάδα. Αν μπορεί κάποιος να γράψει και για το Realme GT, μιας και δεν θα μπορέσω εγώ. Και σόβα μου, παρουσιάστηκαν ήδη στην Ινδία. Κάτι παρουσιάστηκαν, κάτι έβλεπα για το Pro Max, απλά δεν νομίζω το Pro Max να είναι σε global, θα είναι κυρίως σε Ινδία. Τα είδα πάνω κάτω, είδα την όλη φάση. Έχω κάποια leaks εδώ σημειωμένα, μου στέλνανε το πρωί, δυστυχώς το πρωί δεν μπόρεσα καν να δω τίποτα, πραγματικά γίνονταν χαμός. Όχι ρε, ανοίξαν αφού οι μαθητές πήγανε πίσω κάποιοι. Ή κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος, τι να σου πω. Καλησπέρα μου, γεια σου Πίτερ. Γεια σου Κιτσάρα. Τα έβλεπα αυτά ρε, αλλά νομίζω είναι... Κάτσε να στο δείξω. Κάτι τέτοια έβλεπα. Μου στέλνανε συνέχεια ειδοποιήσεις. Καλησπέρα Fail.
Οκ. Άρχισαν. As excited for Να today την as I am. Let's dive right in. τη φίλη του As Xiaomi. most of you know, Xiaomi is now the world's third largest smartphone company. Μάλιστα. And a large part of Καλά, our Δημήτρη μου, success καλά. is Γεια σου, due to Τζιμ. the Redmi Note and Redmi series. Α, στην Ελλάδα έκλεισαν. Όχι, στην Κύπρο να άρχισαν και πάνε πίσω. 16 θα ανοίξουν. Περίμενα, αφού τα λύκεια άνοιξαν. Δημήτρη μου, Note 20 Ultra. Άγγελε, και εγώ κάπου στα 200 το υπολογίζω. Οχο, Τζέο. Καλησπέρα, αγόρι μου. Γεια σου, Κάρι. Σε περίμενα, ορχήστρα. At Xiaomi, our Mi fans mean a lot to us. And one example is Γεια this σου, photo Δημοσθένη. from our Shot by Me contest. Our Mi community team printed and hung these κάτσε photos να το at δούμε, our ρε, Xiaomi HQ γαλανάκι. to continue to inspire us every Όλοι, single όλοι, όλοι. Όλο το Now, χωριό. one of my favorite things about these photos is the span of time and tech that they crop. Για να δούμε τι θα μας δείξουν This photo σήμερα. here was shot on the Redmi Note 5. Κάτσε It's να το truly an βάλω. incredible shot with great contrast. And Να this το one, φτιάξω λιγάκι Redmi την Note κάμερα. 6. Here we κάτσε. have the Δεν Redmi σας το Note δείχνω εδώ 7, σύνορα. where we debut Γιατί the λέει 48 κανείς κάτι. megapixel smartphone camera. The detail in this shot is πώς simply το είχα? amazing. Next, we have the Redmi Note 8 Pro, Το κάνω where we κάπως pioneered the έτσι. 64 megapixel Μάλιστα. smartphone camera. Δεν βλέπω το event. The Τώρα boy το with the βλέπετε. umbrella Τώρα το here βλέπετε. is my favorite. He's just so happy. And finally, our much Και τώρα μου beloved 35 Redmi αγόρι Note μου. 9. The photo here Τα is δημοτικά και τα happily λύκεια. homecoming. Τα γυμνάσια δεν πήγαν If you πίσω. want to get your photo on our wall or in a future launch, Ναι, Shot by όλα Me είναι από 2021 έτσι. is now open for submissions. So be sure to send in your favorite memories Για να and δούμε, για να adventures. δούμε τι θα μας As δείξουν. many of you Είπανε know, πως θα the δώσουν Redmi Note series περισσότερο has long βάση been about πάνω στη living for φωτογραφία, the πάνω στις κάμερες. Let's take Για a να look δούμε over the years. τι είναι, γιατί η φάση μας με τα Xiaomi, δεν ξέρω αν με νιώθετε. Πάλι με τις κάμερες είναι πίσω από τον ανταγωνισμό. Τώρα να δούμε τέλος τι να κάνουμε. Βασίλη, τώρα αυτό βλέπουμε, ρε. Ένα λεπτάκι να το κάνουμε λίγο πιο έτσι φιουτουριστικό. Να το μπορέσουμε. Xiaomi. Redmi Note series Okay. has conquered multiple challenges, from outer space to Antarctica to the deep blue hole. And with this in mind, Redmi Note 10 series continues this legacy to challenge your boundaries. Let's take a look at our first challenger. So that's a sneak peek. Okay. Everyone, let's welcome the global debut of Redmi Note 10 Pro. Note The 10 Redmi Pro, Note series has μάλιστα. long been a pioneer of bringing great technology to the mid-range segment. With the Redmi Note 7, we Okay. introduced one of the first flagship-level 48 βάλουμε την megapixel Κινέζα να φαίνεται, smartphone νομίζω. camera. With the Redmi Note 8 Pro, we pioneered the first 64 Οχο. megapixel smartphone camera. And in 2021, to continue this legacy with the Redmi Note 10 Pro, Να το we κάνουμε bring you κάπως έτσι. Αυτό όμως γιατί δεν 108 παίζει. megapixels. Yes, that's 108 Ωραία. megapixels. Τώρα είναι One καλύτερο, of the δεν world's χάνουμε highest τίποτα. resolution image sensor for smartphones, now available in the Χριστό, mid-range τα segment. σουβλάκια τα φάγαμε ήδη, How's ρε that αδερφέ. for Πόσο boundary να challenges? περιμένουμε εκεί. Με βλέπανε συνέχεια στα μάτια. Redmi Note 10 Pro is a 108 Πιο megapixel χαμηλά τον Voyager. ήχο της It's in the name, παρουσίασης. so we got to start Βεβαίως. with Redmi Note 10 Pro, Είναι καλά boundary τώρα. challenging camera. Redmi Note 10 Pro challenges the very boundaries of smartphone camera pixel count with more than 100 Αυτό είναι ρε Νικό. million pixels. Για να δούμε να That's μπορέσουν να 108 βελτιώσουν λίγο million την pixels κατάσταση. packed into a Και τσάρα μου, huge γιατί sensor. γράφεις αγγλικά, αδερφέ. This allows Redmi Note 10 Pro to capture more light. Θανάση, μα και αυτό έβλεπα και Why don't εγώ. we check this out? Βλέπεις το. So here 108 we have a έχει, gorgeous 108 megapixel shot from the Redmi Note 10 Pro. And even as we crop in the photo closer, the sharpness and clarity hold. Γιατί να φας εσύ copyright. And here we can see that each and every Nope. detail is Είμαστε. super crisp and clear.
And side by side, Γιώργο, είχα να βγάλει βιντεάκι, κοίταξε τώρα, έφε. Να βρεις in κάτι. the upper corner, notice how washed out their whites are on the wall. And as we zoomed in, Εντάξει, τώρα επίθεση απευθείας πάνω στο Samsung Galaxy A71, έτσι. Εδώ εντάξει, αφού θα βγει το 72 τώρα, γιατί να μην το δοκιμάσουν έτσι. Γεια σου Χατζή, βγήκε και το Realme GT. So what do I mean by this? Redmi Note 10 Pro's 108 megapixel sensor uses hardware remosaic and 9-in-1 pixel binning. Technologies that can be found in $1,300 flagship. Τώρα Samsung Galaxy S21 προσπαθούν να συγκρίνουν ένα μεσαίας κατηγορίας κινητό μαζί με ναυαρχίδες της Samsung. Τι γίνεται? Πριν ήταν στα προηγούμενα event μαζί με την Apple και τώρα θα συγκρίνουν μαζί με Redmi Samsung. Note 10 Pro features almost 100% faster capture speeds, which could make all the difference for taking quick, convenient shots, so you never miss a memorable moment. With the new reimagined 108 megapixel, Redmi Note 10 Pro is ready to challenge the boundaries of the night. Γιώργο, δεν πρόλαβα ακόμη να δω τίποτα, αδερφέ μου. Ήμουνα δουλειά πριν λίγο να είχα φύγει. Θα το δω, θα βγει και επεισόδιο του Tech Show, υπολογίζω. Πολύ πιθανό να το κάνω για τα συγκεκριμένα φυσικά για το Tech Show. Θα δείξει. It's a process that utilizes multiple exposures of the same shot to ensure as many details are captured as possible and automatically combines them into one single awesome photo. With this, you'll be able to get sharp, non-grainy photos with excellent details. Let's see the result. So here, this photo is truly Βασικά, Χατζή μου, Notice the γράψε κάτι για το Realme. Θα αφήσεις το καραχόλιδες στο χωριό, έτσι. Εγώ πιστεύω πως αυτό το κινητό είναι αντίστοιχο του... Όχι, όχι, Νικόλα μου, μακάρι, μακάρι. Αλλά δεν νομίζω, ρε, έφε. The colors and details on the Redmi Note 10 Pro stands out. Focus your eyes on the neon sign, washed out and overexposed for the competitor device, but rich and real for the Redmi Note 10 Pro. Αυτή η Κινέζη όμως συνεχώς απευθείας σύγκριση με όλους τους άλλους. Δηλαδή, σταθείτε λίγο στα πόδια σας, ρε εσείς. Automatically choosing the right ISO for the right situation. But what does that really mean for you, the user? Complicated lighting happens all the time. Dusk or dawn, situations where the subject is backlit or deep in shadow, or where the scene is both very bright and very dark. Both of these photos make it look easy and natural, which is really impressive for a mid-range smartphone camera. Θα έρθει αυτό το κινητό Ελλάδα. Γιώργο, πολύ πιθανό, ρε. Είναι global, είναι παντού. Long exposure modes. Κοίτα, CPU με 5G, κάνα 750G, τέτοια θα βάλω. Τώρα δεν έχει 5G, θα δείξει. Το Pro Max νομίζω είναι για την περιοχή της Ινδίας. Το Pro είναι για global. Κάτι τέτοια διαβάζα. And here's another one we had to include because it just looks so cool. Do you ever feel like time's flying by? Εντάξει, η φάση που σου δείχνουν για τη φωτογραφία, σου δείχνουν τέτοιες ωραίες φωτογραφίες και το παίρνεις στα χέρια σου όμως και δεν έχει καμιά σχέση. Δεν ξέρω αν με νιώθετε. Μην συγκρίνετε αυτό με το Mi 11. Η Mi 11 είναι η ναυαρχίδα της Xiaomi. Καμιά σχέση. And finally, Γιώργο, αυτό μαθαίνουμε τώρα, ρε. Photo clones. Τώρα γιατί ρωτάτε αν ξέρουμε τίποτα, αφού τα πούμε μαζί όλα, ρε. Best self, your worst self, or whichever self best serves the story that you want to tell using just your Redmi Note 10 Pro and a photo. Γεια σου, Αλέξη. Καλησπέρα, Γιώργο. But Redmi Note 10 Pro isn't just about a single 108 megapixel main camera. 108 main camera, 5 megapixel telemacro lens, telemacro, wide angle lens, and depth sensor. Depth Redmi sensor. Note 10 Pro is a one-stop shop for Αυτό το telemacro, depth sensor και τα λοιπά μαλακίες είναι, έτσι. Απλά μονάχα για να γίνονται. Look at this little guy here we captured with a telemacro camera, crouched in some wild and tame lawn, ready for a surf. And as we step back a little,
we realize he's standing on a tennis ball, waiting for a tennis ball. Very meta. Now, in portrait mode, we can see this young lady here eating an apple while she takes a break from playing tennis. Great colors with natural bokeh behind. Αυτό με DSLR που λες, And moving back το κάνει η Huawei και πιάνεται πάντα. Δεν νομίζω. This is just a crop of the 108 megapixel shot, yet we still have excellent details. You get natural looking skin. You can even see the crisp shadows from the netting behind her. Oh, hello. This guy here dozed off before he even finished eating his sandwich. And with the full 108 megapixel photo, we can see it wasn't the sandwich's fault. He just isn't a fan of roller skating Apple tennis. And one more detail that I want to point out is remember that little guy in the beginning? Επειδή συχνά παίζω τένις μαζί με τα rollerblades και μίλα κάτω. She's playing Apple tennis and across the net the guy is trying to catch a serve from Δεν a έχεις grocery ήχο. cart while the referee has dozed off after eating half of his sandwich. Okay, that was a bit ridiculous, I know, but a fun and simple way to see all the possibilities of the Redmi Note 10 Pro's boundary challenging quad camera. From the super close to the massive 108 megapixel shots or to the full ultra wide angle. You too could capture every moment of your voyage. And here are some more photos shot on the Redmi Note 10 Pro. I couldn't resist sharing them with you because I think they're really, really awesome. And of course, κοίτα, ωραία τα αποτελέσματα. Ωραία τα αποτελέσματα. Let's take a look. Τώρα, τι να πω. Νικόλα μου, γύρω στα 200 κάτι, 230, 250 το υπολογίζω. Θανάση μου, όχι ακόμα αδερφέ. Από το τέννις είναι μονομένο ότι θα δώσει μπάλα με διά. Α, ωραίος! Ωραίος ο Λεωνίδας. Αντρέα μου, αν έρθει στα χέρια μου, γιατί όχι ρε αδερφέ. Απλά δυστυχώς δεν έχω τον budget να φέρνω από μόνος μου κάποιες συσκευές. Είναι αυτή η φάση. Δηλαδή αγοράζω αυτά που παίρνω. Παίρνω κάποιες συσκευές που χρησιμοποιώ εγώ. Δεν μπορώ να αγοράζω συνέχεια όλες τις συσκευές. Καλή, αν μπορείς λίγα ακόμη τζάμπο, check hall. Προς το παρόν μέσα στο τζάμπο δεν θέλω να μπω τέτοια που είναι η κατάσταση. Προς το παρόν θα δούμε. 270 λες. Γεια σου Ροντρί. Πότε περίπου. Λογικά ανακοινώνουν τώρα, να δούμε πότε θα κάνουμε available και σε κανένα μήνα λογικά θα έρθει και Ελλάδα, έτσι. So that's the Redmi Note 10 Pro's boundary challenging cameras. A flagship level 100 κοίτα, 260 είναι καλή τιμή για αυτά που μας λένε. Για επεξεργαστή δεν μας είπαν ακόμη και τα λοιπά. Ή αν είναι UFS 3.1, DDR5, τα RAM και τα λοιπά. Τώρα να δούμε. It's truly an incredible camera. Ναι, εντάξει, ένα like βοηθάει. Πόσα like έχουμε? Ρε τεκαχολίδες, 100 κάτι άτομα και 58 likes. Έτσι κάνουμε στο χωριό μας εμείς. Έτσι κάνουμε στο χωριό μας. Έλα να ανέβουμε λίγο. Έλα να ανέβουμε. Οκ, AMOLED. Πολύ ωραίο. Ωραίο. Αλλά ο αισθητήρας για τα δαχτυλικά αποτυπώματα θα είναι στο πλάι. So we gave Redmi Note 10 Pro a 120Hz refresh rate. Performance tested by SGS. Redmi Note 10 Pro's 120Hz. Κοίτα, αν έρθει μέχρι 250-260, εννοείται πάει απευθείας για αγορά. Αλλά δεν νομίζω. Με αυτά τα χρήματα δύσκολο. Δύσκολο. Scrolling through your feed just got so much easier because that's 100% smoother than the previous generation and most competitor devices. Redmi Note 10 Pro also features Redmi Note's fastest sampling rate, 240 Hz. Τελεμάκρο. Η φάση στα 5 MP τι να σου δώσει, πόση λεπτομέρεια να σου δώσει. Στο μάκρο, ok, στο τέλε. Redmi Note 10 Pro is not just 120Hz AMOLED. Στο πλάι ναι, βολεύει. Η αλήθεια είναι. Μεγάλη οθόνη.
with the Redmi Note series smallest dot ever. Όχι, smallest dot ever, δεν είπανε και στο K40. It's a tiny dot display with a 16% improvement from the previous generation. Κοίτα, με αυτά που βλέπω τώρα, κάτω από το 300 δύσκολο. Δηλαδή, αν έρθει κάτω από το 300 global, δηλαδή με Google Services και τέτοια, άνετα. 350 ίσως ρε είναι πολλά. Αντρέα, sorry, κοντά στις 300. Φοβάμαι θα είναι περισσότερα με τέτοια χαρακτηριστικά. And another cool comfort feature is Reading Mode 3.0. This allows you to take complete control of your display experience, changing color temperature and screen texture with ease. Καμία σχέση ρε Γιώργο, τι μου λες. You don't have to control everything yourself. Redmi Note 10 Pro uses a 360 degrees light sensor setup to track the lighting in your surroundings and automatically adjust display brightness to match. So that's your Redmi Note 10 Pro's boundary challenging display. Μια χαρά. Κάμερες, μια χαρά από αυτά που βλέπουμε. Για να πάμε στα υπόλοιπα. Για να πάμε. 450, όχι ρε, 450 εντάξει το παράδεχεσαν. Για να δούμε. Εντάξει, αν πούνε 250 θα με δεις να φεύγουν τα ακουστικά από πάνω. And as mentioned before, you get 120 Hz. It's 100% smoother than 60 Hz. Εντάξει, το καταλάβαμε. Είναι καλύτερο από το α71. Οκ. So, Redmi Note 10 Pro has a stunning 108 megapixel quad camera setup to capture every moment of your voyage. Για να You also δούμε. get a super smooth, boundary challenging 120 Hz AMOLED display. What's next? A beautiful, stylish design, of course. Now, the Redmi Note series has always been a leader in mid-range style. And today, Redmi Note 10 Pro continues this legacy and challenges the boundaries of not just Εντάξει, the το mid-range, design but all smartphone είχε design. μερικά που ήταν όμορφα, είχε μερικά που όχι. Αυτό βασικά μου μοιάζει περισσότερο με τη 10η σειρά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Onyx Gray and the cool Glacier Blue. Τον Grey. Now, Oh, let's κάτι take a ακούω. closer look at the design. First and foremost, you'll notice the camera module. Μυρία, είσαι εσύ? Specifically the 108 megapixel main camera. It's a dazzling Μυρία? infinity rainbow highlight that stands out from the rest. Just look at how it catches the light. Ένα λεπτάκι. And moving down the sides of the device, you'll notice slim tapered edges that allow the Redmi Note 10 Pro to sit comfortably in your hand. And at the top and bottom, flat level ends rest easily on your little finger for support. Νομίζει Μυρία πως δεν θα την ακούσω και μέσα από τα ακουστικά ρε την ακούω. Μέσα από τα ακουστικά τόσο θορυβωδής άτομο είναι. At the entire device, you'll notice the anti-glare finish in the 3D curved glass back. When you pick the device ωραίο up, είναι το you'll πίσω, έτσι. appreciate the solid but relaxed weight. Featuring the Όσο same αργεί να το look and feel of πει ανεβαίνει και η Redmi τιμή. Note 10 Pro is 8% Έχουμε και thinner WebEx. and lighter than the previous generation. And nestled in the side of the device is a low-profile arc-side fingerprint sensor. Οκ, δεν μας χαλάει, δεν μας χαλάει αυτό. Δεν μας χαλάει. Μπαταρία όχι ακόμη, Σέργε. Το ξέρεις Σέργε, πού χάθηκες. Έχει καιρό να σε δω εσένα ρε Σέργε, πού χάθηκες. Let's take one last look at these boundary Όχι, challenging τον blues. bronze I όχι. can't get over the glow of these gradient bronze. Όχι. But some of you might Α, like it ωραίο. better. The subtle Το μαύρο onyx και τον γκρίζο είναι ωραίο. And last but certainly not the least, the Glacier Blue. Όχι. Cold but soft. Μπλε, πορτοκαλί, όχι. Και μου αρέσει το πορτοκαλί. So these are the three phones. I can't wait for you to get your hands on them. So that's the flagship look and feel of the Redmi Έλα, Note 10 Pro. πάμε. Feast your eyes on the dazzling Μέχρι τώρα είναι ωραία. Μέχρι τώρα είναι ωραία, έτσι. On the 3D curved glass back. 240 Hz είναι πόσο γρήγορα σου αναγνωρίζει το άγγιγμα, όχι πόσο γρήγορα κινείται η εικόνα. Redmi Note 10 Pro Το δίνει εξετάσεις, πέρασες όλα, οκ. Καλά αποτελέσματα. A snappy and power Όχι ρε, τον efficient bronze, octa-core να σου πω κάτι. that provides fast and smooth for everything you do on your phone. Αυτό The dual είναι performance ωραίο. cores clock up to 2.3 GHz with support for Εκείνο 6 μου power δεν efficient ξέρω. cores. Επειδή All of these μέσα από τις οθόνες που σου το διαφημίζουν και τα λοιπά, φαίνεται πολύ διαφορετικό, έτσι. Boundary challenging power efficiency. And compared to previous generation Δηλαδή αυτό που processors, νομίζεις στην Κινέζα δεν την Snapdragon έφερα εδώ. 7 is much faster.
that's boundary challenging Ναι, speed. Κιτσάρα μου, αυτό λέγα και εγώ. Πίσω η κάμερα είναι παρόμοια, πολύ παρόμοια μαζί με το 10TAF. Μέχρι 8. Α, περίμενε. DDR4X υποτίθεται και UFS εκεί. Εντάξει, τα K40 στα 200 κάτι ήταν μαζί με 3.1 και DDR5. Εδώ το έριξα. Πολύ πιθανό και να κρατήσουν κάτω την τιμή. Μπαταρία. Ωραία μπαταρία, μεγάλη. Και AMOLED οθόνη, εντάξει, μια χαρά. Σέργη μου, χαίρομαι πάρα πολύ. Κωνσταντίνο μου, τι γίνεται αδερφέ μου? 33W, οκ, δεν παραπονιέμαι. Αν και ψιλολίγα για Xiaomi, πολύ... Έλα. Τώρα δεν θα διαφημίσω εντάξει εναντία στα 15W, 18W της Samsung, πως έχουν 33W. Περίεργο. Κάτι τέτοιες δευτερίες οι Κινέζοι τις χτυπάρε, έτσι. What do you think of the Redmi Note 10 Pro's boundary challenging performance? 32. And power packed, of course. Άρα παίζει πάνω στα 300. Let's talk about experience. Πάνω στα 300 πιστεύω. 320, 330. Δεν είναι άσχημο. Περίμενα φυσικά μαζί με τον 750 η αλήθεια είναι. Αλλά και αυτά τα 32 καθόλου άσχημα. Καθόλου άσχημα. Οκ, Android 11, MIUI 12, ωραίο, ωραίο. NFC έχει, ραδιόφωνο, συνήθως βάζω στα mid-range και ραδιόφωνο και Air Blaster, έτσι. K40 όχι ρε Γιώργο. Είναι για Κίνα δυστυχώς. Dual speaker, ωραίο, ωραίο. Τώρα να μας ρίξεις γύρω στα 200 ευρώ η Xiaomi και να φύγει η οθόνη από πάνω. Ότι ο Jack, ωραίο, πολύ ωραίο. Σέργε μου, και εγώ μαζί σου ρε αδερφέ, περιμένω να δω ότι ο OnePlus 9 Pro αν είναι απογοήτευση πάω απευθείας σε Mi 11. 250 λέτε. Θέλω τώρα να γεμώσετε το chat τιμή που πιστεύετε ότι θα είναι. Air Blaster έχει, splash proof είναι. Λοιπόν, ωραία συσκευή. Ωραία συσκευή. Τιμή, μες στο chat, πέστε τώρα. Πολύ καλά, Κωνσταντίνο. Πάρα πολύ καλά πράγματα. Πάρα πολύ καλά. 270, 300, 285, 350. Δεν πιστεύω 350 με 732 ή με DDR4 με UFS 2.1. 280, 320, 270, 240, 320, 299. 300, 270. Για να δούμε. Να μας ρίξουν τώρα. Το κάνω mute γιατί συνήθως με αυτά τα τραγούδια μας το ρίχνουν το live stream. Για να δούμε. 370. 370 λέτε, όχι ρε, είναι πάρα πολύ 370. Πάρα πολλά. Νομίζω είναι πολύ λιγότερα. Είναι 2.1 UFS είπανε, αν θυμάμαι καλά. Και DDR4X 390, όχι ρε χάρη με τίποτα. Δεν είναι Samsung. Εγώ πιστεύω τώρα που είδαμε και τον 732 και το DDR4X και UFS 2.1, πιστεύω γύρω στα 250, 270, 280 κάπου εκεί, 250 μέχρι 280. Αν είναι οτιδήποτε λιγότερο, πραγματικά τους βάζω το καπέλο. Τώρα να δούμε. Πάντως πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Αν είναι κάτω από 280, πιστεύω είναι πολύ καλή τιμή. Μιλάμε για global, έτσι, όχι για το κινέζικο. Για να δούμε.
Xiaomi λέει. No, that's a boundary challenging phone. Για να δούμε. Next, for the moment that you've all been waiting for, let's talk about price. Έλα. If we Έλα. compare to another 6,64, άρα πιστεύω κάτω από 250 με 6,64. Display size, basically identical. Refresh rate, doubled, 100% smoother. Rear camera, 108 megapixel versus 64 megapixel. Έλα. Remember the guy holding the balloons? Processor, faster. Έλα. UFS 2.2, much faster. Περίμενε, το βάλαν 4,69. Ίσως το βάλω σε δολάρια 2,69. For how much? Redmi Note 10 Pro starts from a recommended retail price of Ναι. $279. That's truly boundary challenging for a 108 megapixel phone with Περίμενα πιο χαμηλά, αλλά καλή τιμή. Καλή τιμή. Καλή τιμή. Redmi Note 10 Pro starts from $299. And finally, for the most hardy of voyagers, for the 8+128 variant, price starts from just $329. Better in so many aspects. Περίμενε, δολάρια είναι. Δολάρια είναι, οκ. That's what we call boundary challenging. Are you ready to challenge your boundaries? Okay. Redmi Note 10 Pro, the 108 megapixel Voyager, will be available soon. So be sure to follow your local για AMOLED οθόνη. Είπανε πως είναι Full HD, έτσι. Όχι να έρθουν για αυτή με 720p. Redmi Note 10 Pro will be available on AliExpress from just $249. Οκ, αυτές είναι οι τιμές είναι ωραίες. Redmi Note 10 Pro will be available through these sales channels and through these major carriers. Δεν είναι άσχημη τιμή για αυτά που προσφέρει. To challenge your boundaries. So introducing Redmi Note 10 and Redmi Note 10s. The AMOLED Explorer and 64 megapixel Adventurer. I bet you can already guess some of the specs. But how do you challenge your boundaries? How do you choose if it's time for you to explore or to adventure? Δεν είναι άσχημη τιμή, αλλά για Xiaomi πιστεύω ότι θα ήταν λίγο πιο φτηνά, έτσι. Share all the same essentials. And inspired by the Redmi Note 10 Pro and the long lineage of incredible Redmi Note είναι φάση πού θα το βρούμε όμως, έτσι. Δηλαδή από Αγγλία, από UK Shop δεν μπορούμε να το φέρουμε. Versatile and empowering cameras, η Μυρία εδώ. exciting and immersive experience, and incredible vibrant display. As you can see, Redmi Note 10 and Redmi Note 10s share the same design language as their older sibling, the Redmi Note 10 Pro. A bold, stylish camera module centers at the side, drawing and catching the eye. The slim, tapered edges, flat ends, and a 3D curved back provide a feast for the eyes and a comfort in your hand. Finally, 400 λες, όχι ρε Ελένη, δεν θα έρθει, δηλαδή θέλω να πιστεύω να μην έρθει 400 ευρώ, έτσι. Γύρω στα περίμενε, ήταν στα 2,79, εγώ πιστεύω γύρω στα 3,50 θα το φέρουν, 3,20 σε Ελλάδα. 230 ευρώ, πολύ καλά. 230 ευρώ, οκ. Η φάση όμως δεν το βάζουν, δηλαδή είναι 279 σε δολάρια απευθείας σε ευρώ. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Εντάξει, πολύ περίεργο που το κάνα σε δολάρια. Αφού είπατε ήταν global εκδόση, θα πάει κυρίως σε Ευρώπη. Είναι χωρίς ΦΠΑ. 290-300. Let's talk about experience. Once again, Redmi Note 10 and Redmi Note 10s inherited many of the impressive segment-dominating specs of the Redmi Note 10 Pro. We've upgraded fast charging to a whopping 33 watts. And of course, όχι ρε, 6 GB RAM για MIUI, το 12 είναι πολύ καλό. We've upgraded to a 360 degrees light sensor setup for more accurate splash proof κτλ. UFS 2.2, dual speaker. Without giving up on the headphone jack. And included as well our large RAM and ROM with up to 512 gigabytes of storage. All of these powered by η τιμή για τα Xiaomi πέφτει κατακόρυφα, έτσι. Last but not the least, Redmi Note 10 and Redmi Note 10s share the same boundary challenge. Εντάξει, είμαστε γύρω στα 200 άτομα και έχουμε 115 likes. Έτσι κάνετε στο χωριό σας. Έτσι κάνετε στο χωριό σας.
yes. Έλα, πάμε. Redmi Note 10 Πάμε στο and Θεό. Redmi Note 10s will both feature a rich, vibrant 6.43-inch AMOLED display. Η φάση ρε And Μίτσο we με know το our Banggood. fans have been asking for this for a very long time. Κύπρο δεν I know a lot of you have been στέλνουν asking πλέον this on κινητά. Twitter Πρέπει να as κάνουμε well. And we τριγωνική. are very, very happy to say that we have already made this happen for the Redmi Note 10 and for Ένα the Redmi Note 30% λες. 10. AMOLED Κωνσταντίνο. is here. Έγινε πιτσάρα μου. Θα πάω And στο same as καλό the αγόρι Redmi μου. Note 10 Pro, Redmi Note 10 and Redmi Note 10s are both SGS certified for comfort on the eyes. And we've also featured Και για κάποιον που θέλει μικρή οθόνη, 6,4 λέμε την 6,4 inch οθόνη μικρή, έτσι. smartphone experience as comfortable as possible. Now, this is where it gets interesting. If both Redmi Note 10 and Redmi Note 10s share all these incredible features, how do you choose your challenger? Don't worry, it's simple. Let me explain. Redmi Note 10 and Redmi Note 10s are different in 3 ways. Okay. They have different main cameras, different processors, and different colors. Why Τα don't we colors take a closer look? δεν μας διαφέρει καθόλου, έτσι. Let's start with the Redmi Note 10, the AMOLED Explorer. Redmi Note 10 features an awesome all-purpose 48-megapixel main camera. This Okay. versatile camera is perfect for the everyday casual photographer. Δηλαδή αυτά θα You είναι want γύρω στα close-ups, 200 you ευρώ. want them easily, but you don't need all the frills. Δεν ξέρω πότε θα έρθει η Ελλάδα, ρε To εσύ. get the job done. Λογικά If σε this κανένα is you, μήνα. then Redmi Note 10 is right for you. Next, Redmi Note 10 features a quick, snappy, everyday processor that will easily power through all your daily uses. The 678. all-new Snapdragon 678. Okay. With clock speeds of up to 2.2 gigahertz in a power-efficient 11-nanometer process, the Snapdragon 678 will easily satisfy the casual gamer. And will also power Εντάξει, your daily casual scrolling, gamer τι, swiping, Candy streaming, Crush. and snapping. Redmi Note 10 will come in 3 colors. We get this onyx gray, the clean and pure purple, Συνήθως and the αυτά lake green exclusively έχουνε. to the Redmi Note 10. Κωνσταντίνο. So that's Δεν Redmi είπανε Note κάτι 10. όμως. Τώρα θα το ψάξω περισσότερο και θα βγάλω και έξω μετά το απογευματάκι. Phone that will take good snaps with ease. Handle your everyday gaming, multitasking needs, or you just 678, have to μικρή have this οθονούλα, green finish. AMOLED. If we compare to the previous generation, Redmi Note 10 is a clear upgrade across the board. Improvements made in all the right places to give you the best experience at LCD πήγανε σε maximum. AMOLED. And most notably, Okay. the upgrades to AMOLED, 33-watt fast charging, dual speakers, all features Τώρα, that stand out 179. at this price point. Competitor price costs at around Α31. $299, and in some cases offer lower value in terms of processor Εντάξει, and αυτό ναι. charging. Αυτό ναι. But what will it cost to obtain this vastly superior device? Redmi Note 10 starts from $199 Όπως το for the Note 9 πέρσι. 464 version. Pretty amazing, right? Amazing δεν θα το And έλεγα, improved the κινεζούλα μου. size of a UFS 2.2 storage Για for Xiaomi just περιμέναμε $229. να σας ακούνε οι τόποι. A bigger, better display, a better processor, faster charging, and the same 6.3 Pro, όχι ρε. and 5,000 milliamp hours of battery for a much lower price. Εντάξει, What are δεν... you waiting for? Για Xiaomi δεν με Challenge your εντυπωσιάζει η τιμή. boundaries with the Redmi Note 10. The AMOLED Explorer, perfect daily driver for the Δηλαδή casual κάπα gamer. 40 είχαν... εκεί So ακούστηκε. that's the Redmi Note 10, the AMOLED Explorer, available soon. Remember to check Πάνω out στο the social Pro media μοντέλο θα ήθελα και for εγώ more information. 750G, να σου πω την αλήθεια, έτσι. Once again, on March 8th and 9th through AliExpress, Ιωάννα, Redmi Note 10 will be δεν γνωρίζουμε available for ακόμα. as little as just $179. That's an all-around Αυτό το early bird το μεταξύ, ας το κάνουμε από την αρχή να τελειώνει η And you can κουβέντα. get it for Δηλαδή even τι, τα less. 20 δολαριάκια. Redmi Note 10 will be available starting soon through these channels. Choose the AMOLED Explorer for the perfect daily driver. Ρε εσύ Now, που λες γελία Let's specs, talk about για three ένα που basic θέλει μια φθηνή differences συσκευή that δεν separate είναι the τόσο Redmi Note γέλια. 10s from the Redmi Απλά, Note 10. ναι, η αλήθεια είναι περιμέναμε As you probably αρκετά know, περισσότερα. We called it Η a αλήθεια 64 είναι. megapixel Ναι. adventure because it upgrades to the ultra high resolution 64 megapixel main camera. Redmi Note 10s is a great option for more serious photographers, people who need their photos to be not just good, but great. On the processor front,
Redmi Note 10s is an upgrade as well, featuring the powerful Όχι, ρε, MediaTek εντάξει. Helio Για G95. κοίτα, ξέρω άτομα τα οποία κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, social media, κάνα Instagram και τέτοια, όχι παιχνίδια. Δηλαδή, κάνα Candy Crush τέτοια. GPU performance is 31% better than the previous generation and will easily serve the needs of more serious gamers and multitaskers. Redmi Note 10s will come in the same simple onyx gray, the same pure pebble white, Nova 5 and a ρε εσύ, beautiful δεν το ocean συγκρίνω. blue Δηλαδή, exclusive only to Redmi Note 10s. μην το ψάχνεις. So that's the Redmi Note 10s. Choose the 64 Σέργια μου, συμφωνώ πολύ μαζί σου, αδερφέ. Τώρα να δούμε τι θα μας δείξουν. Έχουμε πολλές ελπίδες πάνω στις κάμερες. Για να δούμε. Κάπα 40 F3, ναι. Είναι ωραίο ρε εσύ, το στυλ είναι ωραίο, είναι ωραίο. Δηλαδή, μου αρέσει περισσότερο το 10S παρά το 9S που ήταν κέντρο. Δεν ξέρω, το 10TAF μου άρεσε πολύ ο σχεδιασμός τους και είναι πολύ παρόμοιος, έτσι. Το 10 Pro όχι ρε, 10 Pro είναι μαζί με 732, το ανακοινώσαν πριν, ήταν πρώτο. Let's see how Redmi Note 10s will compare to that $369 price tag. Redmi Note 10s will start at a recommended retail price of $229. Truly incredible. Δεν το θα λέγα πάλι την ζούλα μου. Η μάνα μου πάντως έχει αυτό με κουμπάκια, δεν ξέρω πώς η μάνα σου μπορεί με το touch και τέτοια. Το πρώτο είπανε στην αρχή, έτσι. Γιουργάκο μου, το είπανε στην αρχή, αδερφέ. Redmi Note 10s. Adventure with an excellent display, a better camera, a better processor, bigger battery, and much faster charging. All for για much τον less money. MediaTek. Αδερφέ, αλλάξαν πολύ με MediaTek. Πάρα πολύ. Τώρα οι κακοί επεξεργαστές είναι οι Exynos. Early bird prices will start at just $199. Follow our official social media channels for more information about availability. Redmi Note 10s will be available starting in April through these sales channels. Απρίλη, okay. And also these major carriers. So stay tuned. So that's Redmi Note 10 series. Three awesome phones that share the same design language. The AMOLED Explorer, the 64 megapixel Adventure, and finally the 108 megapixel Voyager. And as you're out challenging boundaries, you may find yourself wishing that you had a spare fast charger on hand. We got you. Take the Mi 33-watt wall charger with USB-A and USB on your boundary challenging journey. Ακούσατε κάτι αν θα έχει φορτιστεί μέσα? Γιατί τώρα για να το δείχνουν για περισσότερο, ίσως κάνουν μαλακία και δεν βάλουν φορτιστή μέσα ή βάλουν όπως τη Samsung. Άκουσαν κάποιος αν θα μπει φορτιστή μέσα γιατί δεν πρόσεξα κάτι. Thanks, Abby. Hey everyone, Emery here. I'm super excited to be challenging the boundaries of connectivity with you today. Introducing Redmi Note 10 5G, the 5G pioneer. Okay. Redmi Note 10 5G is a performance phone designed to challenge speed barriers. As such, it's fast. How fast? First, άρα αυτό θα είναι με τον 750. 5G fast. Redmi Note 10 5G is 5G capable. Ναι. Είπαν φορτίζει 33W. Δεν είπαν αν έχει φορτιστή μέσα. 5G is enabled by the powerful MediaTek Dimensity 700, a high-performance processor that is ready to support all your speed needs. Okay. That's not just fast for 5G. Redmi Note 10 5G with the Dimensity 700 is fast no matter what. The Dimensity 700 uses an advanced 7nm process usually found only in flagship chips. This lets you pack more transistors and components onto the chip, allowing your phone to do more calculations without getting too hot and slowing down. The 7nm process offers 20% higher performance than the previous generation and 40% improved power. Είπανε ότι θα πουλάνε φορτιστή επιπλέον. Είπανε σπέα. Τώρα δεν άκουσα κάτι αν είναι μέσα αρέσει. Energy efficiency and 30% improved performance density compared to the previous generation. Redmi Note 10 5G is ready to challenge the boundaries of gaming performance.
Speaking of boundary challenging gaming, we've partnered with the insanely popular mobile game PUBG Mobile. Chase that chicken dinner from a Redmi Note 10 5G or any of your Redmi Note 10 series devices to challenge the boundaries of mid-range gaming experience. With up to 128 gigabytes of native storage using UFS 2.2 Write Booster, your app switching, browsing, and everything else will be smooth and fast. Remember, UFS 2.2 with Write Booster is 100% faster than the UFS 2.1 found in many competitor devices. It's like I said, Redmi Note 10 5G is fast, 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 with fast 5G support and the option for dual 5G SIM cards. The fast and powerful Dimensity 700 processor with a flagship level 7nm process and 100% faster UFS 2.2. If we compare Redmi Note 10 5G to a competitor device, we can clearly see the benefit of traveling with 5G dual SIM support. If you use 5G, a more advanced process provides better performance and better power. UFS 2.2 Write Booster providing 100% faster write speeds for easy daily use. Redmi Note 10 5G isn't just fast, it's also full HD plus, that is. 6.5 πολύ μπήχτη για το α42, έτσι. Δεν έχεις δίκιο, ρε. 2,2 έχει 2,1. The difference between HD Plus and Full HD Plus is as clear as the difference between eating chicken dinner and going home hungry. Δεν το πρόσεξα, γι' αυτό ρωτάω. Not only does Redmi Note 10 5G have an immersive FHD Plus display, but that display also supports an incredibly smooth 90Hz adaptive sync display. 90Hz is already hard to find in this segment, much less with advanced adaptive sync technology. What adaptive sync does is it automatically changes the refresh rate of your display to match your content. Playing a game that supports 90Hz or scrolling the timeline. Πάντως δεν μπορείς να πεις. Σε αυτή την εκδήλωση τα βάλανε σίγουρα μαζί με Samsung, έτσι. Σκοτώσανε τις μεσαίας κατηγορίας της Samsung. All of this is automatically handled by your OnePlus 9 Pro Snapdragon, ναι. And the best battery life. Ραφαέλ, ναι. And certainly a display to challenge boundaries. Από ό,τι φαίνεται. 6.5 inches of full HD plus. Πάντως χάσανε και τα 120 Hz. Το καλό εδώ είναι πιο μικρή η οθόνη. Όχι, πέσει το κινητό και έχει λυγίσει σε γερή γωνία. Μίτσο, τι να σου πω, ρε, όσο αν λειτουργεί, λειτουργεί. Αν όχι, να το κοιτάξει κάποιος, ρε, από κοντά. All work to ensure you still get more than 2 full days of moderate use. As any good smartphone must, Redmi Note 10 5G sports a solid camera system based on the all-purpose 48-megapixel main camera that will let you snap good photos with ease. Αυτά είναι τα πράγματα που κάνει η Xiaomi μερικές φορές και με εκνευρίζουν. Δηλαδή έκανες ένα υπεργαμάτο κινητό, για το Note 10 Pro μιλάω, και δεν του βάλε το 5G και έρχονται εδώ και απλά βάλανε 5G. Καλό να επεξεργαστεί. Γιατί να μην βάλανε τον 750 πάνω στο Note 10 Pro, να έχεις και το 5G σου και τα λοιπά, για να βγάλουν απλά και άλλο κινητό, 4 συνολικά κινητά που βασικά να το σκεφτείς λιγάκι. Το 10 με το 10S, για ποιο λόγο να υπάρχει το ένα και το άλλο. On display, Redmi Note 10 5G challenges with 6.5 inches of full HD plus resolution with a 90Hz refresh rate and adaptive sync. AMOLED είπανε. Round that out with UFS 2.2, AMOLED a είπανε, έτσι. massive 5000 mAh, more than 2-day battery, and a 48-megapixel triple camera. And it's clear to see how Redmi Note 10 5G κοίτα, έγραψαν Apple την περασμένη φορά και δεν τους έκλεισε η Apple. Άρα dual 5G support, a more efficient nanometer process, and faster charging. Because it's 5G, you probably expect this to be an expensive phone, right? Not a chance. Redmi Note 10 5G will be available for a recommended retail price of just $199 for 64 gigabytes. Double your internal storage for just $40 more. Αυτό δεν το περίμενα, αλήθεια είναι. Ωραία τιμή. Δηλαδή,
with a better display Το πιο and φτηνό faster refresh rate. 5G κινητό. 5G support, a more efficient nanometer process and faster charging. Το πιο φτηνό 5G κινητό. Once again, you'll be able to get this amazing boundary challenger for Εντάξει. as little as $179. Make sure you stay Δεν tuned είπαν for AMOLED. more information. One more time for the people in the back. Δεν λένε Redmi κάπου, Note 10 5G features powerful performance from a MediaTek Dimensity 700 with a flagship level 7 Πολύ τα μπερδεύσα, ρε processor. Κωνσταντίνο, πολύ. Smooth and smart refreshing with 90 Hz adaptive sync, a solid 48 megapixel triple camera, and a massive 5,000 milliamp hour battery, all from just $199. Redmi Note 10 5G Κοίτα, will be available το ότι starting έχει in April 5G through these channels. και είναι κάτω από τα 200 ευρώ, And πολύ with these καλό. major carriers. Be sure to follow your local social media Αλλά channels for more information. άντερ και επεξεργαστής καλός είναι, φυσικά με 4 GB RAM, Thanks, Emery. αλλά σου έχει και... Δεν ξέρω, με μπέρδεψε πολύ. Challenge your boundaries to the entire Πραγματικά με μπέρδεψαν πάρα πολύ, έτσι. The everyday all-rounder Redmi Note 10 and the stepped-up performance challenger Redmi Note 10s. the all-pro everything 108 megapixel Voyager, and the boundary challenging performance in 5G Redmi Note 10 5G. All Δεν four Redmi Note 10 έγραψαν, devices will αν come with πρόσεξες, in-box στα case άλλα and από screen κάτω έγραφε protector ένα to AMOLED. protect your Στο challenge 5G from whatever δεν crosses είπανε your path. 5G, άρα πολύ πιθανό να είναι And in LCD οθόνη. April, we're very excited to announce that a special Mi Fan Festival edition will be touching down. So stay tuned. Πέπτον κινητό, Speaking of λες. Mi fans, some of our most dedicated Mi fans have been working together from all around the world to write and sing a melody. Πήγε το λογισιασμό This Samsung. is really amazing. Αδερφέ, Why don't we check Samsung this out? άρχισε να με απογοητεύει. Η αλήθεια είναι, έτσι. Θα φάνε ένα copyright. This song is for me and you. Let's sing together. We'll make our dreams become true. Now and forever, this song is Οκ. Εντάξει, το κάνω... Δεν είπαν για AMOLED όντως, ρε παιδιά, γιατί το πρώτο δεν θα έχει 5G. Γιατί που λες, από κάτω έγραψαν σε όλα AMOLED, στο 5G δεν έγραψαν AMOLED. Εντάξει, Let's sing together. Grow Εντάξει, together. πιο and cringe make και από μένα είναι 2021 αυτή. a truly incredible year of boundary challenging. What boundaries will you challenge? Add us on Twitter. Thanks for watching, and We'll see you next time. κοίτα, είναι η φάση πως δεν είχα βγάλει συσκευή για έναν μήνα και είπα να βγάλουμε 4 έτσι να έχει το κοινό. Φαβιάν μου, μάλλον σε OnePlus το βλέπω ή σε Mi 11, δεν ξέρω. Περιμένω να δω το OnePlus 9 Pro. Απλά το Mi 11 το φοβάμαι λιγάκι, για τον λόγο ότι να πάρω το Mi 11 τώρα και σε ένα μήνα να βγάλω το Mi 11 Pro. Δεν είναι άσχημα, καθόλου άσχημα. Θα έχει Full HD Plus. Και φορτιστές από ό,τι φαίνεται θα έχουν, ναι. Εντάξει, ήταν μεσαίας κατηγορίας κινητά, ρε. Δεν θα τα συγκρινείς μαζί με Mi 11, μαζί με OnePlus 9 Pro κτλ. Έτσι. Για να δούμε να δείξουν τίποτε ενδιαφέρον, αλλιώς να το γυρίσω. Θα τα πούμε τώρα στο texto, ρε. Θα κάνω γύρισμα, ίσως μέχρι τις 6-7 να το έχω έτοιμο. Θα πήγαινες ποτέ σε Realme, τον GT. Θέλω να το δω. Πότε να προλάβω να κάνω το γύρισμα, να κάνω το μοντάζ. Τώρα να δούμε τι θα προλάβουμε. Το Mi 11 Ultra πιθανό να είναι μόνο για Κίνα, όπως ήταν το Mi 10 Ultra.
Θα τον παράγγειλες από AliExpress. Εγώ προσωπικά δεν έχω παραγγείλει πράγμα πάνω από 350 ήτανε. Πάνω από 350 ευρώ από AliExpress. Αλλά γνωρίζω άτομα τα οποία τι κάνουν. Λόγω του ότι το AliExpress δεν έχει για PayPal. Το 5G δεν είναι με AMOLED. Σάβα μου, το θέμα είναι πότε θα τα ανακοινώσουν. Λοιπόν, άρα να την κάνουμε, λέτε. Να την κάνουμε, να πάω να ετοιμάσω και το tech show. Έβαλα ένα άλλο 5G μοντέλο για να κόψουν την τιμή για πωλήσει περισσότερο από ανταγωνισμό. Είναι ωραία η τιμή για 5G μοντέλο, η αλήθεια είναι. Απλά δεν σου δίνουν όσα σου δίνει π.χ. το 10 Pro. Άρα αν θες έναν all around με 5G, δεν μπορείς να πας στο 10 5G. Και αυτή είναι η βλαγία που κάνουν όχι μόνο η Xiaomi και αρκετές άλλες εταιρείες. Λοιπόν, εγώ την κάνω. Άρα ετοιμάζω ένα tech show και τα λέμε σε λίγες ωρίτσες με τον δήμαρχό σας. Πάντως ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου εντάξει. Πίστευα ότι δεν θα είχαμε κόσμο στο σημερινό το live stream, αλήθεια είναι. Λόγω του ότι είναι μεσημεράκι, είναι τσικνοπέπτη, οι περισσότεροι με τα σουβλάκια στο στόμα. Αλλά είδαμε τι δυνατό χωριό έχουμε. Άρα τα λέμε σε λίγες ωρίτσες. Άντε, γεια.